Η Άρης είναι μια διεθνής ομάδα εθελοντών ραδιοερασιτεχνών από πολλές χώρες που αναπτύσσουν και λειτουργούν τον ερασιτεχνικό ραδιοφωνικό σταθμό στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Μερικά μέλη του Άρης είναι η American Radio Relay League, η Παγκόσμια AMSAT, η CSI, η ESI, η JAXA, η NASA και η Roscosmos. Ο οργανισμός διευθύνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από εθελοντές από τους εθνικούς ραδιοερασιτεχνικούς οργανισμούς και τους διεθνείς οργανισμούς AMSAT. Δεδομένου ότι η Άρης είναι διεθνή σε εμβέλεια, η ομάδα συντονίζεται τοπικά με την αντίστοιχη διαστημική υπηρεσία, την Καναδική Διαστημική Υπηρεσία CSI, την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία ESI, την Ιαπωνική Υπηρεσία Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης JAXA, τη Ρωσική Διαστημική Υπηρεσία Roscosmos και η Εθνική Υπηρεσία Αεροναυτικής και Διαστήματος NASA. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Άρης International συντονίζεται ως ομάδα μέσω συναντήσεων ομάδων εργασίας, τηλεδιασκέψεων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Άρης International αποτελείται από 5 περιφέρειες. Το πρόγραμμα Άρης επιτρέπει στους μαθητές σε όλο τον κόσμο να βιώσουν τον ενθουσιασμό της απευθείας συνομιλίας με τα μέλη του πληρώματος του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, εμπνέοντάς τους να ακολουθήσουν ενδιαφέροντα για σταδιοδρομία στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά και να τους εμπλέξουν με την τεχνολογία ραδιοεπιστημών μέσω του ερασιτεχνικού ραδιοφώνου. Το πρόγραμμα Άρης δημιουργήθηκε και διαχειρίζεται από τη διεθνή κοινοπραξία που αναφέραμε. Ραδιοερασιτεχνικοί οργανισμοί και διαστημικές υπηρεσίες στη ΣΥΠΑ, τη Ρωσία, τον Καναδά, την Ιαπωνία και την Ευρώπη υποστηρίζουν αυτή την εκπαιδευτική ευκαιρία παρέχοντας τον εξοπλισμό και την επιχειρησιακή υποστήριξη για την άμεση επικοινωνία μεταξύ του πληρώματος των ISS και των μαθητών σε όλο τον κόσμο μέσω του ερασιτεχνικού ραδιοφώνου. Οι προγραμματισμένες ραδιοερασιτεχνικές επαφές Άρης με τον ISS πραγματοποιούνται είτε με άμεση επαφή είτε με τηλεγέφυρα. Επίσης, η Άρης παρέχει ένα σύστημα επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης για την NASA και το πλήρωμα του ISS και στο πλήρωμα ένα άλλο μέσο για άμεση αλληλεπίδραση με μια μεγαλύτερη κοινότητα εκτός του ISS όπως φίλων και οικογένειας. NA1SS, this is N2SJ, over. NA2SJ from NA1SS for scheduled contact. Hi everyone, I'm Tim Peake and welcome aboard the International Space Station, where we're orbiting Earth 16 times every day. One of the most rewarding activities that some astronauts undertake on orbit is to talk to schools using the space station's ham radio. Now these are events that are planned by ARIS, which is a worldwide group of amateur radio volunteers who are dedicated to introducing young people and students to science, technology, engineering and mathematics. Now this is the equipment here in the Columbus Laboratory, which consists of a handheld radio, a headset, and we also have a ham video unit. Now as the International Space Station orbits above your location, a radio link is established between the ISS and your school. Now because we're travelling at nearly 18,000 miles per hour, which is an incredible 25 times the speed of sound, we usually get about 9 or 10 minutes of good radio contact before losing the signal. So about 5 minutes before the scheduled start time of the contact, I come into the Columbus Laboratory and configure the radio so that I'm on the correct channel, and sometimes I'll set up the ham video too. Just before the predicted time, I begin to start calling the school using the standard amateur radio calling techniques. For example, if the call sign of your school was GB4 Fun, I would say Golf Bravo 4, Foxtrot Uniform November. This is Golf Bravo 1 Sierra Sierra, listening and standing by. Now at your school, the radio operator will be listening for my call, but may also transmit and try to call me as well. You'll probably have a much more powerful transmitter on the ground than we have up here on board, so I'm likely to hear you before you hear me. Then, once we can hear each other, then comes the best bit, which is actually talking to the students and answering the questions. Once I've answered all the questions, we use the remaining time to say goodbye to each other and end the connection. I'll then spend a few minutes configuring the radio back into a rebroadcast mode, and then I'll go back to my day job, which is of course doing science on board the International Space Station. ARIS is a brilliant opportunity for astronauts to talk to school pupils. It's really rewarding to hear how excited the students are when they're talking to somebody up here in space.
and it's a true privilege to be able to inspire our next generation of scientists and engineers through amateur radio.